Buongiorno! Capi diversi, proviamo oggigiorno qualcosa di nuovo. Copri più superficie possibile. It's all going to be down to luck anyway. Porca miseria. No, it's all about planning and hard work. And will I see a bit more of you today? Ti vedrò un po' di più? Madonna, è proprio disperato! And we'll be talking a lot. Non saremo lontani e parleremo tanto. Oh, and keep an eye out for a bangle. Troviamo un braccialetto? Mrs. Havers from the post office collared me, asking what I was up to. Turns out she lost a bangle here years ago. Bangle, ha perso un Is there a braccialetto. reward? Dunno. She got a bit teary-eyed talking about it. The husband bought her it. Anyway, I doubt we'll find it. Ovviamente, partiamo col coraggio subito. Speak soon. Ci sentiamo dopo, ci sentiamo, buongiorno popolo, ci sentiamo dopo, ma si può, ma quanto è disperato sto Adam? Cioè veramente, dai zio, iniziamo subito con la ricerca virile, un po' più fast così, iniziamo perché abbiamo imparato ormai, abbiamo visto nel primo episodio che il buon caro Adam, beh insomma, è stato chiamato perché c'era bisogno dei suoi servigi, non perché appunto qualcuno ci tenesse alla sua presenza, capite? Questa purtroppo è una situation che penso che molti condividono e conoscono, ma non stiamo qua per parlare ovviamente del buon caro Adam o delle sue sfighe in amore, perché di sfighe in amore penso che ce ne abbiamo tipo tutti più o meno, ma a prescindere da ciò, ecco niente, bisogna girare dall'altra parte, bene, e scaviamo con la palettina e vediamo cosa troviamo subito, cosa cazzo cosa ho sentito? A parte che questo è la campana di una vacca, ok? Nessuna roba strana, è un campo dove pascolavano le vacche. Oh, it's a cowbell. Haven't seen one of those in years. Sì, è un campanaccio per le vacche. E certo, le vacche hanno capito tutta la vita. Until the aliens arrive and start doing their cattle mutilation thing. You remember that? Ah, Oh yeah, that la mashed mucca up schiacciata. cow. I'm sure it had been hit by a truck, but everyone swore UFOs Che cosa had arrived allegre. in Stanning. Wasn't that photo of the UFO taken around here? It might have even been here on this farm. As if intelligent life forms would come halfway across the galaxy and pick Stanning. Funny, you'd think there'd be even more UFO photos now that everyone has a camera on them at all times. But no. Obviously. But people still insist they're out there. I guess it's harmless. Believing in something that doesn't exist. Fantasizing. Yeah, don't make out like we haven't done it. Everyone does it. It doesn't mean it's healthy though, does it? A bit of Aia, escapism aia, without anyone, did it? aia, attenzione! Depends what they're trying to escape from. Da cosa cerchi di evadere? Adam cerca sempre di puntare lì, signori. Cerca di puntare sempre lì. Cerca di far capire a Beth che se la vuole, beh, tutta per lui essenzialmente. Ma cerca di farglielo capire in maniera abbastanza strana. Quindi ecco ovviamente che devo scavare di nuovo. Tanto Dio, cosa avevo trovato adesso? Vicino al pozzo dell'amore ci starà un braccialetto. No, è un chiodo, un fucking chiodo. Perfetto. Devo scattare le foto di ogni stronzata che trovo? Pensa che siamo svitati. Va bene. Ok, dopo questa battuta. Bingo! Oh, Una vita rusty arrugginita. screw. Another one for the collection. Perché dobbiamo parlare della vita Maybe it's not arrugginita? just a screw. Think about the stories it could tell if it could talk. Could have been in that farmhouse for years, watching generation after generation growing up. If you get this excited about a screw, you're going to lose your mind when we find some actual gold. I guess it depends on how you measure value. Maybe, but a worthless screw isn't going to change our lives now, is it? If we find that earring, you'll get it. You'll understand why I had to come back here. Troviamo sto maledetto orecchino, zia, cioè capisci? Non è che puoi farmi la vita così difficile, mi fai chiamare qua ma poi in realtà ti vuoi sposare con quell'altro, ma poi in realtà le cose vanno bene, ma hai dovuto lasciarmi, capito? Ti ho dovuto lasciare, ma come si fa a dire a uno ti ho dovuto lasciare? Cioè, ma che storia è? Comunque a prescindere da ciò, è quella chiazzetta per terra, quindi vai Mike, tac, via, via così, cosa abbiamo... Ma questo è santi Dio, è Tommaso la tartaruga, Però per l'oggetto più strano va a... Beh, neanche questo, dai zio, non essere così cattivo.
Bet, che vuoi, Bet? Che vuoi? Ho scovato una vecchia foto dell'orecchino che trovai. Potremmo farci altre 500 sterline. Con una foto. Con una That might not foto. sound much, but when you're 13, that's like winning a million. 500 sterline. I bet if we find the other, it'll be one big crusty mess. Stiamo cercando praticamente un orecchino a 500 But this sterline. one was almost pristine when I found it, so keep your eyes peeled. We could find it at any moment. Potrò trovare in qualunque momento. Tipo quando uso il metal detector. Sarà questo? Dai che me lo sento. È proprio l'orecchino che stiamo cercando, no? Un oggetto grosso che sta già fuoriuscendo dal terreno. È un ferro da cavallo, giustamente. Ok, perfetto. Questo porterà fortuna. Questo sembra essere un buon segno, assolutamente. Sì, proprio quello che stavo cercando, in realtà. Dai, parlate anche di questo, I dai. once found one of those on the roof of my car. Sul tetto della tua macchina l'hai What, trovato. a horseshoe? You didn't run one over or something, did you? As if. No. But I remember. Fu una giornata fantastica trovarsi un ferro di cavallo sulla macchina, Outdoor assolutamente. when he phoned me. I'd won the Rising Star of the Year award. I cried when they told me. Dad came running in with some chilled champagne. Of course, he already knew. How? Oh, he was chummy with the commercial team at the mag. We'd bought loads of ad space off him. They tipped him off. Lucy wasn't impressed. But, you know, when she won it the year after, I acted happy for her, like a good sister. Aspetta. She'd been so blasé when I won. She just couldn't bring herself to celebrate. Didn't want to look like a hypocrite. Anyway, we went to the pub to celebrate. I went to collect my car from the office the next morning, and there it was. A horseshoe on my car roof. Crazy, right? You never figured out how it got there. No, I've still got it. I keep it right next to the award. They're a pair. Bit of an odd pair. A shiny award and an old horseshoe. It's symbolic. I wouldn't have won that award if I hadn't worked like a horse. And speaking of hard work, time to pull your finger out and find some treasure. Senti bella, mi stai I'm già sure I've rompendo i found way more maroni. things than you. You need to up your game, Beth. Cheeky sod. You've just been lucky. Allora, mettiamo le cose in chiaro, Beth, mi stai già un po' sulle palle, eh. Intanto non ti fa, cioè, scusate, un'altra piccola riflessione. Ha vinto un sacco di premi, ha vinto questo premio dalla rivista dove compravano un sacco di spazi pubblicitari. A me sembra un po' comprata la questione, non vorrei essere di parte, però mi sembra un po' esageratamente comprata la cosa, gonfiata addirittura. Quindi, di cosa stiamo a parlare? Vabbè, a prescindere da ciò, non sono qua per infrangere i sogni di nessuno, ma sono sicuro che Adam ci resterà sotto come un pappagallo praticamente sotto un albero di pino, giustamente, perché si sa che i pappagalli girano intorno agli alberi di pino. E cosa succederà? Cosa abbiamo qua? Una bellissima moneta con la faccia di Trump. Facciamogli la foto e mandiamogliela. Ma che Che? I guess you heard that. Sì, tu l'abbia sentito, ce l'avevo sentito. What's up? You okay? Ma non dirmi che eri te, che Why sembrava... wouldn't I be? That scream? Oddio. Oh, it was a primal scream. Lucy Ma just appena called chiamato from Lucy the office. all'ufficio. La sorella. Oh, she's shit stirring. Trying to make a mountain out of a molehill. Trying to win Dad over while I'm not around. You sounded pretty angry. I am. I'm livid. She's accusing me of messing up an order. I do them every day. I could do them with my eyes shut. She does that. When I'm not there, plays up to Dad, tries to make me look bad. I sense some sibling rivalry. No! Well, not from me. It's her. Mum wouldn't fall for it as easily as Dad does. Look, you're not supposed to be working this week. Switch your phone off for a while. Oh, I can't. You know I can't. I told her to double check. That should be the end of it, but I can't switch off. You can. You just won't. Attenzione, gli sta dicendo spegni il telefono così non ti senti col moroso. Questi sono messaggi incognito, capito, che il nostro protagonista cerca di mandare, perché vuole praticamente rovinare il matrimonio. Ma queste sono tutte cose che noi abbiamo in Madonna sa ancora. Do you want Ti to vai a take fare una a break now? pausa? Or see
if your detector will last out a bit longer? Zia, andiamo a mangiare qualcosa, I am dai. ready for a break. Fammi una pausa, Good, fammi una pausa. Meet me back at the car. Ci troviamo alla macchina, va bene. Want to talk about it? What, the thing with Lucy? Nah, it'll blow over. I'm more interested in you. After all these years, I wasn't sure I'd be able to persuade you to come back. I could hardly refuse, could I, given the situation? I didn't think we were in one of those situations. Really? So, why did you reach out? Maybe I panicked. Maybe I wanted a safety net. I don't know. Maybe I didn't need you. Surplus to requirements already? We've been there before. Perhaps I should just go now. No, not yet. Just let's hang out. I feel safer with you around. No one else does, though. They're petrified whenever you mention my name. They don't know you. What you did for me. Back then, you helped me to be happy again. You were a kid back then. You're not anymore. No, I know. It'd be easier if I was. Maybe it's fate that brought us back together. Fate? You don't believe in fate. You literally plan everything. Trust me, I didn't plan this. You know, I used to daydream about you. I always imagined you becoming an astronaut or something like that. Years of demanding physical training, then strap yourself to a giant tank of fuel and ignite it. And if nothing goes wrong, you get to ship without gravity, which might sound like fun, but it's probably hellish. You knew how to make me laugh. I've never found anyone that makes me giggle the way you do. Jake doesn't. He did, at first. It feels like a long time since we just laughed. You know, properly laughed. The kind where you just can't stop. What changed? I don't know. Was it him? Was it me? I used to be fun. I used to be funny. You are funny, Beth. Not just weird funny, funny funny. You and Jake, maybe you're on different wavelengths now. Maybe I've just stopped being fun. Always working, neglecting everything, everyone else. Do you think? You're scrambling for an answer again. Sometimes you just have to accept that there isn't one. What's up there? I just need everything to hurry up and happen. Becoming the boss at Mudalot, getting married. Then I won't be so rushed. I'll have time for friends and hobbies. I'll be happy again then. Have you ever thought it might not just be an earring you need to look for? The earring! I shouldn't waste this week daydreaming. Come on, let's find that damn earring! E come tutte le donnine ovviamente che non sono per niente incasinate con il cervelletto, anche Beth pensa che sposarsi e fare tutto in fretta sia la soluzione ai suoi problemi. Ma l'orecchino soprattutto, l'orecchino signori, quindi ecco, riprendiamo a cercare sto benedetto orecchino che è già mezzogiorno, abbiamo trovato praticamente, non mi ricordo neanche cosa ho trovato, 3 oggetti in croce, ho trovato il braccialetto, questo è un problema. E quindi adesso ci metteremo a controllare anche questo recinto virile. Togliamo il tank e apriamo la mappa. Ok, sulla parte sinistra abbiamo trovato poca roba, qua troveremo sicuramente di più, me lo sento. Ecco infatti, ecco qua, infatti l'ho sentito col mio settimo senso da youtubero. Ecco, ho trovato qualcosa. Una forchetta, ho trovato il cucchiaio e la forchetta, pure la forchetta. Va bene. I've still got it, my junk jar, full of all the crap I used to find. Rusty nails, screws, bottle tops, all in that great big pickling jar. It's still in Dad's garage. Remember how I'd carefully clean each piece like it was gold, then do a little drawing? Didn't know what half of it was. But I knew it was worthless junk. But I became obsessed with collecting it. That summer, I'd be out with my detector whenever I could. I really wanted to fill it. But you never did? Well, a more important mission came along.
One day, Lucy found a ring. It was rubbish, costume jewellery, but I was gutted. She didn't even like detecting. Me and Dad, we detected all summer. Lucy tagged along, once, and it was the sheer look of it that hurt most. And after that, you forgot about your junk jar. You just wanted to beat Lucy, find something better than her ring. And I did, literally the next weekend. I found that earring. All the detecting, all that hard work, finally paid off. The next weekend? Wow. And their faces. They were speechless. They've been nagging me every 2 minutes. Found anything yet? And you did, right on cue. What were the odds on that happening? Exactly. We were all shocked. They'd been teasing me about finding something. It felt kind of magical. Like an uncle pulling a coin from your ear. I suppose. Anyway, none of us realised what it was at first. My teacher spotted it was actually gold. Then I was in the news, kind of famous. Sold the earring, bought Trufflepig Mark II. And while you were lapping up all of that attention, we stopped hanging out. I didn't know that would happen. But we're back now. Here, together. This farm. It's special. If I ever find anything, Se troverò qualcosa di importante sarà qui, tra questi campi. Probabilmente non si parla di tesori materiali, però attenzione, qua c'è una lezione di quelle Madonna Santa. C'è un tizio che mi sta spiando dall'alto. Vorrei potergli sparare, ma pure a questo gli facciamo la foto. Hai mai pensato di farlo? Di suicidarti col deltaplano? No. Cosa? Muda produce le ali per quei cosi, li vendo ogni giorno. Isn't that even more reason to get up there? You've watched them for all these years and never done it. Or are you scared or something? No, I don't scare that easily. I'll do it one day. In fact, Jake and I were booked in to do it, but we had to cancel. Can't remember why. You mean you chickened out? No! Maybe Jake got cold feet? Whatever else Jake is, he's not a chicken. Wasn't it his do-anything attitude you fell for? And his good looks. You are so shallow, Beth. Guilty. Oh, look at him go, drifting away. Ma smetti di fotografare cose! Smetti di fotografare qualunque roba che vedi, santi Dio, perché continuiamo a parlare qua per un'altra mezz'ora. Dai, là. What about the wind turbines? So, 2 giant wind turbines have just been erected. Where are you going with this? Well, if you give me a minute, 2 wind turbines have just been installed. The first one thinks, oh, we're going to be neighbours for years, I should break the ice. So, it turns to the other one and says, hey, what kind of music are you into? And the second wind turbine says, I'm a huge metal fan. That's awful. Don't give up the day job. Right now, this is my day job. Tragic. Ok, scusate per favore, d'altronde quando si viene frenzonati inizia a dire cose strane. Devo raccogliere il metal detector che giustamente abbiamo lasciato qua, perché tra le 1000 battute intelligenti ovviamente ce lo siamo dimenticati. E a proposito di battute intelligenti, si è notato ogni tanto tac, Adam gliela butta lì. È colpa di Jake se non hai fatto questo, è colpa di Jake se non hai fatto quello, capito? Il fustacchione cerca sempre di portare l'acqua al suo mulino. Cioè, Madonna Santa, con quanta di questa storia uno ci si rivede, no? Perché alla fine ma pure la stella dello sceriffo non me l'aspettavo. Col pallone aerostatico dietro, bellissimo. Santi Dio, è buffo come la società insegna ai bambini a aspirare a certi lavori. Sentiamo cosa dice Beth. Per dar loro un obiettivo, o per fare loro il lavaggio del cervelletto affinché giudichino altri in base al lavoro che fanno. Un cervelletto, ha detto, attenzione. Possiamo fotografare pure il pallone aerostatico che magari aspetta, devo raccoglierlo, continuo a dimenticarmelo in giro sto coso.
Vieni con me, zio, vieni con me, facciamo... Madonna santa. Che vuoi, Beth? Una foto dell'UFO di Stunning? Sì, sembra una pentola. Oh, 1970s by the look Un of it. tappo di bottiglia del 1970. Bellissimo. Oh, probably. Now, shall we grab a beer when Ci we wrap prendiamo up una here? birra quando finiamo qui. Oh, maybe. How will it Che look figura if ci Jake faccio? knows I'm out drinking? Al diavolo Jake! No, non lo farà, è meglio. He won't call though, will he? He might. Basta, Not Beth! fooling either of us, Beth. Ci credi meno tu, cazzo. A few nights away, he might change. Potrei cambiare stando via qualche notte, You vedi? know, wedding jitters. You haven't told anyone, have you? About you and Jake? No, why should I? He never said it was over. Not really. He never actually said it. Have you Madonna stopped to think you might santa. be better off without him? Besides, pretending nothing's happened won't help. Carrying on with your wedding plans won't help either. I'm not cancelling. Not yet. Things Beh, might sta still tranquilla, change. zia. We were good together. It wasn't always like it's been these last few months. Look, let's have a quiet drink. Nothing crazy. No one else. Let's try and figure out what's really going on. Okay, a drink, but at my place. You know how this village. È sempre meglio a casa sua che in un pub. Drinking without Jake. Weird. We spend all day in a field waving these sticks at the ground. I think we're already well past weird. And we should get back to waving them around too. There's still an earring to find. Sto That's always Cristoforo your di un answer. orecchino, Making mannaggia. yourself so busy that you don't have time to think about anything else. Yeah, or at least it was until you turned up. Back to detecting. No arguments. Attenzione, capisci? 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 Ci stanno i problemi con Jakino. Ci stanno i problemi con Jakino e Adam tac 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 ne sta approfittando, ma in realtà ne sta, cioè lui praticamente sta arrivando a tirare. È come si suol dire, no? Sta arrivando a dare a uno che caga. Cioè, nel senso, gli piace vincere facile in maniera pulita, si potrebbe dire. Però dare a uno che caga esprime molto meglio il concetto di arrivare e avere le cose pronte, facili, easy peasy. E pure un altro tappo di birra. Questo è un segno allora, È un segno. Change of plan. No drinks tonight. Just had a call. I really need to get to the office. We've got a big problem. Ovviamente. Can't they cope without you? You've got other things to worry about. Trust me, it's the last place I want to be. Lucy was right. I fucked up, like, really badly. I ordered 15,000 water bottles. It should have been 1,500. Lucy and Dad have told me to stay away. Feels like they're trying to push me out. Maybe they just want you to enjoy your time off. Leave them to it. They can return them, can't they? They're branded with Modelot. 15,000. That's more than we've sold in the past 7 years. Oh, I look like such an idiot. Listen, everyone makes mistakes. Everyone else does, not me. I'm the one that spots them and saves the day. Lucy's going to love this. See me screw up just as Dad's about to retire. Look, you had an off day. It's not just an off day. I'm letting things slip, little mistakes. Nothing's ever perfect anymore. And it feels like I've been waiting for someone to rumble me. You've got a lot resting on your shoulders. They know that. They don't. It's been relentless. Never a spare moment. They don't even see it. I'm always... I don't know. Want me to come to the office, offer some support? No, definitely not. If they find out you're here, that's it. I'm screwed. We've got to leave. Now, come on. La Madonna, l'orecchino! No, l'orecchino! Io non vado via da qua senza l'orecchino! Il braccialetto della signora! Mi hai raccontato le bugie! Devo cercare! Ma come raccogli il metal detector? Dove cazzo l'ho lasciato? Oh! Oh! Non mi fa più lavorare, Madonna santa! Santi Dio!
La polizia mostra interesse, ma verso cosa? Verso chi? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, ovviamente, in questo nuovo episodio che inizierà a brevissimo, ovviamente. Ma nel frattempo io vi saluto, vi lascio con i dubbi esistenziali di Beth, con Adam che cerca ovviamente di farsi intrufolare ovviamente in una storia che ha problemi a quanto pare. Incredibile quello che sta succedendo, ma l'amore trionferà? Quale amore soprattutto? Beth ce la farà o farà una crisi nervosa? Questo e altro nel prossimo episodio. Il senza nome vi aspetta. Buon proseguimento. Ciao e alla prossima. Ciao. Ciao.